सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Chapter 2, Section number 2, Mantra number 15. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति. Yamadharmaraja revealed the nature of Atma in this 15th mantra, that Atma, the consciousness, can never be illumined by the sunlight. Na tatra suryaha bhati. Suryaha means sun. Tatra means with regarding to this Atma, the Chaitanyam or Brahman, can never illumined by that Lord Sun. Even though he is the illuminator of every object in this creation. Suryaha na bhati. The sun does not illumine tatra, that self. Even the moon, Chandra, Tarakam, the stars, they are all illumining factors in the creation. The moon is the illuminator. In the night, we can see the objects in the night because of moonlight. Even the moon is able to illumine many objects. Can this moon illumine this Atma also? Like all objects? Na bhati. The Chandra and the Taraka, the stars, the illuminaries, moon and the stars, do not illumine. Ima vidyutaha api na bhanti. Vidyutaha means the flash of light. Camera flash. Camera flash, when you see, we just close our eyes now. In that kanti, the brightness, you see the things also. In welding also they put welding. How much light now? We cannot see with our eyes that welding light. We are not supposed to see. Because of that light, all objects are illuminated. No other light or flash lightning can illumine that Brahman. Except Brahman, they illumine everything. One flash of light, just it comes with the movements, it illumines the whole universe. But it cannot illumine the Atma. Kutaha ayam agnihi. What to talk of this ordinary fire, local fire? It cannot illumine the Atma Swarupam. Why? What is the reason? Because all these illuminaries are illumining because of this Atma. Tam eva sarvam anubhati. Everything shines after sarvam anubhati. Sarvam means everything.
Anubhati shines because of tam eva. Tam means that self alone. Because of that self alone, sun is illumining. Because of that self alone, moon is illumining. Because of that stars only, stars are illumining. Because of that Brahman only, stars are illumining. Even lightning, fire, all of them are illumining because of that self. Who is that self? How they are illumining? Aidi Chaitanyam pervades. They start functioning. Moon is moon when I gives existence to the moon, sun. How can I give existence? Which I gives existence? Osia, Arsia? Osi alone gives the existence. Sun is. Moon is. Stars are there. Lightning is there. That isness who is giving? Myself. I the OC self alone. Therefore that self must be where? Somewhere else. I am that self pervading everywhere in every body. That's why everybody. Everybody is equal to everybody. Therefore, he says, tam eva anubhati sarvam. What about this self? Who illumines this self? Bhantam. This self, I, the original consciousness, need not require any external light to illumine me. I am self-illuminator. I am self-illuminator. Independently, I am illumining myself. Independently, I am illumining myself. How you have to understand in your own language. See the words, illumining myself independently. These words will never make a sense at all. I am independently illumining myself. என்ன புரியுறது? ஒன்னும் புரியாது. And the statement, how to convert that word to my understanding என்ன? I am independently without any external support, evident to myself, illumining myself, self-effulgent anu sonna. நான் இருக்கேன் I am here, I am there. For that I no need to take any external support. I am the prover of the sun, I am the prover of the moon, I am the prover of the star's existence, I am prover of the flower's existence, I am prover of the clock existence, I am the prover of the fan existence. I prove fan is moving. Therefore I am prover. That is proved object. The desk is, it is proved by me. I am the prover. Prover என்னன்னு புரியுறது இல்லையோ? Prover, prove. That proving means irukani existence I am giving. So therefore the prover need not be proved. Why he need not be proved? The prover need not have any proof. The prover, why he need not require any proof? We have to prove that also. What is that proof? What is the proof for the prover? Prover is there and சொல்றதுக்கு என்னம்மா proof? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இதுதான் விளையாட்டுன்னா வேதாந்தத்தில் it is like a play for a teacher with students. Okay. What is that proof that prover is there?
அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி அப்புறம் திருப்பி வரேன். கேமரா எல்லாம் ஃபோட்டோஸ் தான். ஓகே, ஆல் தீஸ் ஆர் ஃபோட்டோஸ் ஃபார் யூ. இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஐ வாண்ட் த ப்ரூஃப் ஆஃப் கேமரா. I want the proof of camera. Suppose I keep all these photos in front of you. So many photos are there I keep. After keeping all the photographs in front of you, I will ask you, where is the camera? Where is camera? I will ask, there is no camera. These all photographs are the proof there was a camera. Without camera, these photos cannot come at all. Camera existence need not be proved. Why? These photographs I can infer by seeing the photographs. Camera is proved. It is the prover of these photographs. Photographs are proved the existence of the camera. Photographs establish the existence of who? Camera. Photographs are all telling without camera where we are. We don't have existence without camera. But camera is not there. Photographs are all telling camera need not come here. Non-perception of that camera here cannot be doubted. Non-perception of camera. In this photograph, there is no camera. Photographs are all talking with you. You are all asking the photographs, hey, where is camera? Camera, there is no camera. Photographs are all telling, hey, don't doubt that camera. We are all here because of the blessings of camera. Then you question immediately, but I want to see that camera. Camera, I cannot believe that. You have to believe because we are all here. Without that camera, how can we come in front of you? Therefore, you have to infer the camera. The photographs are teaching lesson to us today, What a big lesson we are learning from photographs. Similarly, what is the proof for the prover? The prover need not be proved because everything is proved. That itself is the proof for the prover. Everything is proved. Sun is, moon is, stars are, fire is, lightning is there. Everything is existence I am giving. When your husband or wife come and asks you, are you there? Are you there? Where are you? I am here. You shout and tell him, I am here. How do you know you are here? What is the proof for you? You are there. நான் இருக்கேன்னு சொல்றதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் வேணுமா? ஏதாவது வேணுமா? கொஞ்சம் கிள்ளி பார்த்துக்கணுமா? அப்படி கொஞ்சம் இந்த கை அந்த கை பக்கம் கிள்ளிட்டு பார்த்துட்டு நான் இருக்கேன் என்ன தெரியுது அப்படியெல்லாம் பண்ணுவோமா? That means you are always conscious of. Ada bhantam. That is the meaning of bhantam. Where is the example, drishtanta, where you have to reach, you understand. This is all the Guru's toughest task. He has to break his head and convey that thoughts into the words. And you have to convert that words into thoughts. Then conviction. Then only aham brahmasmi jnanam. என்ன கதை காலக்ஷேபமா இல்லைன்னா புரியுது? See, the toughest bhantam means what? That which is the self-effulgent. I am self-effulgent to myself. Therefore, tasya bhasa sarvam idam vibhati. Because of this, because of its light, I am conscious. Because of me, in the light place, how you can replace me, the consciousness.
original consciousness, because of me, everything is evident. Sarvam idam vibhati. All this shines. All this shines. So therefore, the whole world is only consciousness, Brahman. Then I am only giving consciousness. What about other people? Another next kelvi. Nanda O.C. Swamini, I am giving existence to everything. Wonderful. I am the prover of everything. What about others? What about others? Who are others? Others are also RC OC. Others OC and your OC are different? No. Very important. Understand. Others are all proving or not. What is the guarantee? I am only the prover. What about others? That others are also mixed with what? RC and OC. RCs are mithya, unreal. The OC of others and OC of mine, is there any difference? Original consciousness lo difference kadiyadu. What is example? அப்படி எனக்கு டவுட் ஏதாவது பின்னாடி போயிட்டே இருக்கேன். லெசன் பாருங்க. நான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான், ஆனாலும் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணுமே. உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஸ்பேஸுக்கு இங்கே இருக்கிற ஸ்பேஸுக்கு என்னம்மா டிஃப்ரென்ஸு? வீடு பெருசாக இருக்கலாம், சின்னதாக இருக்கலாம், ஸ்கொயர் ஃபீட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஷேப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம், புதுவாக வீடு இருக்கலாம், பழசு வீடாக இருக்கலாம். பட் ஸ்பேஸ் வந்து ஆல் ஹவுசஸ் ஃப்ளாட்ஸ் ஆர் லைக் ஆர்சி. ஓகே, பாடி ஷேப்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். மேலு ஃபீமேலு, ஹைட்டு, வெயிட்டு, கலரு, காம்ப்ளெக்ஷன் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட். பட் வாட் இஸ் சேம் இன் ஆல் ஆஃப் அஸ்? ஓசி இஸ் சேம். ஸோ மை ஓசி யுவர் ஓசின்னு கிடையாது. யுவர் ஸ்பேஸ் இன் யுவர் ஹவுஸ், மை ஸ்பேஸ் இன் மை ஹவுஸ், எதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? இருக்காது. அதனால ஸ்பேஸ் இஸ் ஒன். இன் தட் ஸ்பேஸ் ஆல் ஸ்மால் ரூம்ஸ், பிக் ரூம்ஸ், ஓல்ட் ஹவுசஸ், நியூ ஹவுசஸ், பங்களாஸ், ஃபிளாட்ஸ், ஆல் ஆர் தேர். சிமிலர்லி ஸ்பேஸ் லைக் கான்ஷியஸ்னஸ் ஓசி, I am pervading everywhere. In me all bodies are there. So we are all one from what standpoint? நீங்க சொல்லும் போது கூட எப்படி சொல்லணும் தெரியுமா? We are all one from what standpoint? OC standpoint. எங்கேயோ மேலாயிடும். We are all one from OC standpoint. நான் பார்த்தேன், some faces are raising the head. We are all one from OC standpoint. என்னுடைய ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் சொல்லணும். அந்த ஓசியில் என்ன போட்டுக்கணும்? என்னுடைய ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல எல்லாருமே ஒண்ணுதான். பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் ஆல் டிஃபரெண்ட், which are மித்யா. நாமக்கே வாஸ்தி இந்த டைம்லி டெம்பரரி இன்டராக்ஷனுக்காக நாம ரூபா. ஸோ இப்படி தெரிஞ்சா கோபமும் வராது, ஜெலசி வராது, ஹேட்ரேட் இன்னும் வராது. அதுல நிஷ்டையா இருந்தா கோபம், தாபம் இதெல்லாம் வரதுக்கு காரணம்னா ஆர்சி இஸ் டான்சிங். ஆர்சி இஸ் பிரிடாமினன்ட். வியாவகாரிக ஜீவா, பிராத்திபாசிக ஜீவா ஆர் இன் ஃப்ரண்ட் ரன்னிங் ரேஸ்ல. பாரமார்த்திக ஜீவா பாவம் எங்கேயோ தொங்கின்னு இருக்க. ஓசி பாரமார்த்திக ஜீவா ஃபீபிளா இருக்கார் பாவம். அசல அவர் தான் காரணமே. அவனை பின்னாடி தள்ளிட்டு இந்த ஆர்சி அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் கான்ஷியஸ்னஸ் அண்ட் ப்ரொஜெக்டட் கான்ஷியஸ்னஸ் ஆர் ஆக்டிவ். அதுதான் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எல்லாம் காரணம். யாரோ தெரியுமோ? இப்போ இந்த ஆர்சி அண்ட் பிசின்னு போட்டுக்கோங்க. ப்ரொஜெக்டட் கான்ஷியஸ்னஸ். ப்ரொஜெக்டட்னா எல்லாம் இமேஜினேஷன். ட்ரீம்ல எப்படி எல்லாம் நடக்கிறதோ, நானே ட்ரீம் கிரியேட் பண்றேன் இல்லையா, இந்த வியாவகாரிக ஜீவாவே எல்லாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவா. அது நடக்கிறதோ, இது நடக்கிறதோ, அது இதெல்லாம் இமேஜினேஷன், ப்ரொஜெக்ஷன். அது ஒரு ஜீவா, பிராத்திபாசிக ஜீவா. இப்போ இதெல்லாம் நடக்கிறதெல்லாம் வியாவகாரிக ஜீவா. இதெல்லாம் தாண்டி இதுக்கெல்லாம் அப்பாறுபட்டவன் அந்த பாரமார்த்திக ஜீவா நானு சொல்லணும். அப்போதான் அவங்களுக்கெல்லாம் MBA டிகிரி கொடுக்க முடியும்.
Next, up to here we saw in the last class. So that Paramarthika Jiva OC level lo Triputi kadiyadu. I am knowing object idella irukadu. From OC standpoint, there is no Triputi, there is no Bheda, there is no division. So limitations are not there from original consciousness standpoint. From space standpoints, are there any limitations? Flat standpoint only limitations. From space standpoint, there are no limitations. Similarly, from OC standpoint, there are no limitations. So, limitations illada OC-யா இருக்கிறதுக்கு விருப்பமா, limitations-ஓட இருக்கிற RC-யா இருக்கிறது விருப்பமா? லிமிட்டேஷன்ஸ் பிடிக்குமா, லிமிட்டேஷன்ஸ் இல்லாமலே இருக்கணுமா? அப்படி என்ன ஓசின்னு சொல்லணும், ஜபம் பண்ணணும். ஐ ஆம் பிம்ப சைத்தன்யம், ஐ ஆம் பிம்ப சைத்தன்யம், ஓசி கான்ஷியஸ்னஸ், ஆல் பர்வேடிங், சர்வகதா, நித்திய புத்த முக்த ஸ்வரூபன்னு சொல்லணும். அப்படி சொன்னா அதுதான் கிரீன் ரூம். நம்ம கிரீன் ரூம்ல போய் உட்கார்ந்துட்டோம்னா நம்ம யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வந்துட்டோம், வேஷம் போட்டுட்டாங்கன்னா அடியோ அடி, குட்டு ஏன்னா பீப்புள் ஆர் கோ ஆன் ஹிட்டிங் அஸ். You are like that, you are like this, you are like that, you have done this, you have done this. இதே ஒரே வம்பு. கஷ்டமா இருக்கு. கில்ட்டியா இருக்க சுவாமினி, ஹர்ட்டா இருக்க, ஃபீலிங்கா இருக்க, ஒரே குழப்பமா இருக்க. குழப்பம் எல்லாம் அந்த ஆர்சின்னு பிடிச்சிண்டு நம்ம நானே அது இதை நினைச்சுட்டே இருக்கோம். அதனாலதான் நமக்கு அறியாமலே அது ரொம்ப ஒட்டுன்னு இருக்க, பிரிக்கவே முடிய மாட்டேங்கிறது. என்னதான் பண்ணணும் தெரியல. How to separate it? Physically you cannot separate. Intellectually you have to own up these facts. So that is called in the samadhi. Now understand real samadhi. You need not sit in Padmasana to say I am a human being. Are you sitting in Padmasana meditation? I am a female human being and I am a human being, I am a human being. எனக்கு சமாதிக்கு போகணுமா என்ன? பஷ்யன் ஸ்ருண்வன் ஸ்பிருஷன் ஜிக்னு சாப்பிடும்போது, வாக்கிங், ஈட்டிங், ட்ரிங்கிங் டைம், ஆர் ஏ ஹியூமன் பீயிங் ஆர் நாட்? டு யூ ரிமெம்பர் ஆர் நாட்? அது எப்படியோ அதே மாதிரி நான் பிரம்மன் అని சொல்றதுக்கு சமாதிக்கு போகணுமா என்ன? ஐ எம் கான்ஷியஸ்னஸ், ஐ எம் கான்ஷியஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங், I am consciousness, Sat Chit Ananda Swarupam சொல்றதுக்கு I need not go to Samadhi. Even while walking, talking, eating, drinking, everything, doing also I am Sat Chit Ananda Swarupam. This is called Samadhi. Remaining in that Akhandakara Vritti all the time is called Samadhi, absorption, Vedantic Samadhi. அதெல்லாம் யோகிக்கு சமாதி. நிமிந்து உட்கார்ந்து கண்ணு மூடிட்டு இருட்ட இருக்கிற இடத்துல உட்கார்ந்து, I got a phone call yesterday 10:30. How to purify the mind? Question. Not from Madras, somewhere from outside. Through the phone he is my student. Okay. By reading articles in the paper, my reviews, he became my student. Questions. How to purify the mind? How to go into that absorption, samadhi? Asking question. 45 minutes class. Questions, answer. Question, answer. Very sincere student. Very mature. It's very difficult how to come out from this worldliness. Samadhi, separate, you need not sit. You are the consciousness. So that's what we have to understand. That is a Vedantic Samadhi. So the student get doubt, no? They don't see the time also. ஏன்னா அது ஒரு பக் மாதிரி மனசுக்குள்ள அது எல்லாம் கிளாரிஃபை ஆகிற வரைக்கும் தூக்கமே வராது. அதனால குரு இஸ் ஒன் டு பி ஓப்பன், ரெடி டு ஆல் த டைம் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேக். அப்படிதான் இருக்கணும். A guru is one who is ready to answer at any time, ever any question, any confusion.
Okay, side point I am telling. Samadhi enna arthamna? This is samadhi, absorption. Okay, now we enter into the Tritiya Valli, third section. The last and final section, grand finale. We are coming. We'll read the first mantra. Urdhvamulo va shakha. Yeshoshvattha sanatanaha. Tadeva shukram tad brahma. Tadevamritamuchyate. Tasmin loka shrita sarve. Tadunatyeti kaschana. Etadvaitat. Another very, very important mantra. 3 mantras, 1, 2, 3, these 3 mantras, first 3 mantras are talking about the Brahma Swarupam, the nature of Brahman. What this mantra reveals? Brahman as Abhinna Nimitta Upadana Karanam. Very, very important statement. Brahman or the Atma is the Abhinna Nimitta Upadana Karanam. Previous mantras, Yamadharmaraja has established Brahman as the Upadana Karanam. In the previous section, Yamadharmaraja has established Brahman as Upadana Karanam. Upadana Karanam means material cause. So that material to manufacture an intelligent cause is required. Any product you manufacture with a material, we have understood that Bhagavan alone is the material cause of this creation. Material cause, Upadana Karanam. Just as this wood is the material cause of this desk. Material cause. This desk you and I cannot manufacture. So some intelligent principle is required for this size, this structure to bring out. Some intelligence. Carpenter is required. He is called intelligent. Hetu, nimittam. Because of carpenter only this desk has come. Nimitta karanam, intelligent cause. You and I cannot create this house. Even though I keep bring the bricks and cement and all, can you construct? So that engineer, mason is required, intelligent principle. That means every product has got its material cause and intelligent cause. Two are there, separate. Suppose carpenter and this desk material cause one and the same, what will happen? Carpenter, intelligent cause and material cause one and the same, what will happen? In the desk code, carpenter கூட நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடுவான். இது பக்கத்துல carpenter கூட உட்காரணும். For every furniture பக்கத்துல carpenter உட்கார்ந்தா என்ன ஆயிடும்? நமக்கே வீட்டுல இடம் இல்லை உட்கார்றதுக்கு. Suppose goldsmith also comes along with the gold chain. எங்கதான் போட்டு போறது? கழுத்துல போட்டுக்க முடியுமா goldsmithனு? Thank God goldsmith is there only. Chain only with me. Is the product, karyam, material cause is Brahman, our intelligent cause also Brahman. Material cause Brahman யாரு சொன்னார் சுவாமினி உங்களுக்குன்னா?
எந்த உபனிஷத்துல படிச்சோம்? மெட்டீரியல் காஸ் இஸ் பிரம்மனே, முண்டகோபனிஷத். என்ன மந்திரம்? யதோர்ணனாபிஸ்ருஜதே கிருண்ணதே ச. That mantra tells, just as the spider creates the web from itself, spider is the intelligent cause, spider is the material cause. Therefore, similarly, after all, a spider itself manufacturing, intelligent and material, everything adeda. Bhagavan ondu panna mudiyada. Bhagavan only the nimitta karanam. Ani inga prove pandrar Yamadharmaraja. Intelligent cause as well as material cause. The next corollary is what? Since goldsmith is different to intelligent cause, gold is different material cause, therefore he is not coming. Since carpenter is different from the wood desk, therefore he is not coming. இங்க இவர் பகவான் அவரே நிமித்த காரணமா அவரே உபாதான காரணமா? என்னாச்சு? இப்போ என்னாச்சு? வந்துட்டாரு. பகவான் has come along with உபாதான காரணம். சந்தோஷமா இல்ல? சந்தோஷமா இருக்கு. எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. Since Bhagavan is the material cause, along that he is the nimitta karanam, upadana karanam, when the universe is there everywhere. Bhagavan is there in universe everywhere. அப்போ நானும் இந்த உடம்பு இந்த பாடி எல்லாமே இந்த உலகத்தில் இருக்கா இல்லையா? Part of this world or not? That means Bhagavan is the nimitta karanam, upadana karanam means Bhagavan is along with that product. அப்ப இங்க இருக்காரா இல்லையா பகவான்? இன்னும் சந்தேகமா? இன்னும் சந்தேகம் தான் நெக்ஸ்ட் பர்த் தான். சும்மா சொன்ன இல்ல. யூ ஆர் ஆல் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ நோ திஸ் இஸ் த வே யூ ஹாவ் டு டூ ஹோம்ஒர்க். கார்பெண்டர் வேற அவர் வரல, நம்ம வீட்டுக்கு சரி போச்சு. ஓகே, கோல்டு ஸ்மித் வேலை வரல, நல்லது, ஒரு நமஸ்காரமே போடுறோம், வராதப்பா. இந்த பகவானுக்கு அப்படி எல்லாம் போட முடியாது. நீ அங்க உட்காரு, நான் இங்க உட்காருன்னு சொல்ல முடியாது. சொல்லிட்டானா தப்புதான். அரே எப்படி உட்கார முடியும்? பகவான் அவர் தான் நிமித்த காரணம், அவர் தான் உபாதான காரணம். அவர் உட்கார்ந்துட்டார் அவளை உலகத்துல. நான் பகவான் பார்க்கணும், பகவான் பார்க்கணும்னு நீங்க பாக்குறது இல்ல. பகவான் தான்ப்பா. பகவான் இல்லாத இடம் கிடையாது. அவர் தான் உண்டு பண்ணது, அவர் தான் உண்டாகினதே அவர் தான். அவர் நிமித்த காரணம்னால அவர் இருந்துதான் இருக்காரு. நீங்க உனக்கு பாக்குறது தெரியல, அவ்வளவுதான். You are not able to see that Bhagavan everywhere. Therefore, attend Kathopanishad class. You can understand. As long as you see Bhagavan somewhere, our problems will continue. If I see everything as Bhagavan, there is no problem at all. So look into the mantra. Eshaha sanatanaha ashwathaha. Eshaha means ayam prapanchaha, this world, idam jagat, this universe. Eshaha. Sanatanaha means ancient, very old. Sanatanaha. Ashwathaha, eternal, fig tree. Sanatanaha means eternal. Ashwathaha means arasamaram, fig tree or people tree. Banyan tree arasamaram வேற. ஆமா, அத்தி மரம், அத்தி இல்ல. ஓகே, அரசமரம்னு போட்டுக்கோங்க. அந்த விஷ்ணு வர்ஷிப் பண்றோம் இல்லையா, அந்த இலை, ஆல இலை, அது அந்த ட்ரீ அரசமரம். ஆலமரம்னு சொல்றால, ஆலமரம். இது அரச மரம், ஆலமரம் இல்லை. சரி, ஏதோ மரம், ஒரு மரம் வச்சுக்கோங்க. அதுதான் இதெல்லாம் குழப்பம் வேண்டாம். அஸ்வத்த விருட்சம்னு சொல்லுங்க. அது வட்டவிருட்சம். அது வட்டவிருட்சம். இது அஸ்வத்த விருட்சம்னா அரச மரம். இன் தெலுங்கு we call it as ராவி செட்டு. இன் சம்ஸ்கிருத பாரதியில் அது 3 இருக்கு, பார்த்தேன். அதான்
Three are there. What about this tree? What is the nature of this tree? Urdhva Moolaha. Urdhva Moolaha means root. Whose roots are above? Urdhva means up, above. Roots are up above. What about roots are up above and branches down below? Urdhva Moolaha avak shakhaha. Branches are below. Avak below. Shakhaha. Urdhva Moolo vak shakaha irke. Urdhva Moolaha avak shakaha. Branches are downwards. See, this first in the 3-4 words say confusion. In the normally tree we see the roots down below. Generally roots we don't see, but we see branches only. Yamadharmaraja ella ulta. But he says, in Bhagavan Krishna borrowed all mantras, no, here. Urdha Moolam Adhashakam Ashwatham Prahuravyayam Chandamsi Yasya Parnani. That which chapter? 15th chapter. So, anywhere roots are up and branches are down, and only figuratively. Okay. This whole Jagat is like that. Never take it literally. Tree வந்து பகவான் சொல்ல ட்ரீ ரூட்ஸ் எல்லாம் மேலே இருக்கும், பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் கீழே, அப்படியெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் ஃபிகரேட்டிவ்லி. வாட் இஸ் த கம்பேரிசன் ஹியர்? Brahman is up above. Brahman is up above. Root na moolam adharam. The whole Jagat is the branch. Like branches. அப்படி சொல்றதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள். What are the common features? Why that Ashwatha Vriksham compared to this world, universe, Brahman? That features we will note first. Then you can understand easily this mantra. Mahatvam, the greatness of Ashwatha Vriksham and Brahman. How the Ashwatha Vriksham and the world have got this common features. Now, this Eshaha Jagam, Idam Jagat, compared to the Ashwatha Vriksham. First feature is the whole creation is a huge Ashwatha Vriksha. Mahatvam is the first common feature. Both of them are very, very vast in its size. World and that is tree, both are vast in their size. Then the second feature is Adi Matvam, Adi Antarahitatvam. Adi Antarahitatvam. Both are untraceable. Their beginning and end are untraceable. Beginning and end na koliya muttaya. Seed or tree is first or tree is first? Thengaya tennamarama madri. Karma first or janma first? Untraceable. Because of this tree only seed has come. Hey, this tree வரதுக்கு ஒரு seed இருக்கணுமே. Seed first or tree first? குழப்பம். That is why it says here Adi Anta Rahitatvam. You cannot talk about this is not horizontal. It is cyclic process. The seed first or tree first? This is a wrong question. Never ask. It is Anadi. Beginningless. Beginning irundha thane seed o tree of presa mudiyum. Beginningless. Anadi. Adi anta rahitatvam. Karma first or janma first? Don't ask. Karma, janma both are anadi. Beginningless time they are there.
கர்மாவினால் ஜன்மா வருதா, ஜன்மாவினால் கர்மா வருதான்னா நம்ம புரியலன்னா அதுக்குதான் பேசாமலே இருன்னா. So you will end up in big discussions if you enter into that topics. So Shastra only pramanam. Understand. Okay. Next feature, common feature is anirvachaniyatvam. Inexplicable. You can never say a thing is the cause or effect. Inexplicable. Tree is the cause or effect? Is it cause for seed or effect for fruit? Suppose a person is the cause of his son. He is a cause or effect? From his father's standpoint, he is effect. From his son point, he is cause. Whether now tell me, he is effect or cause? Both. Cause and effect, both. புரியுறதா? அதான் யூ கேனாட் எக்ஸ்பிளைன் வெதர் காஸ் ஆர் எஃபெக்ட். காசாவது இருக்கணும், எஃபெக்டாகவும் இருக்கணும். ரெண்டும் எப்படி இருக்க முடியும்? தட்ஸ் கால்ட் அனிர்வச்சனீயம். நிர்வச்சனம் பண்ண முடியாது. இன்எக்ஸ்பிளிகபிள், அன்டிஸ்கிரைபபிள், அன்டிஃபைனபிள். அனிர்வச்சனீயம். Therefore, you cannot say seed is the cause of the tree or tree is the cause of the seed. You cannot say. Seed is the cause of the tree. Enna? And the seed is enna cause? From previous tree standpoint, the seed will become effect. Appo in the seed when the cause or effect? Ennamo SWAMINI. We are breaking our heads. இது என்ன சாம்பார் ரசம் பண்ணோம்னா என்ன ஈஸியா பண்ணலாம். இதெல்லாம் வேதாந்தம். வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். மேக் த பிரெயின் ஷார்ப். தென் ஃபோர்த் ஒன் மூலவத்வம். மூலவத்வம் ஆதார. ரூட்ஸ் ஆர் சப்போர்ட் ஆஃப் த ட்ரீ. சிமிலர்லி the whole world, which is nothing but Brahman, is the support, adhara of this Jagat. Because world is nothing but Brahman. Brahman is adhara, support, substratum. Therefore, moolavatvam. Non-perceptibility is not the proof for non-existence. You cannot see the roots generally. Now you are seeing the tree only, suppose. Where are the roots? Roots இல்லையே. அப்ப ரூட்ஸ் இல்லையோ? நம்ம காணுமே roots. We are not seeing any root. So therefore no roots. Can you say? You infer. இவ்வளவு பெரிய மரம், this big tree is standing here means there must be roots. Mother root, baby root, baby root, small roots, half roots, small roots, so branches. That means you infer. Without these roots, this tree cannot stand. அதே மாதிரி இந்த whole world is appearing, there must be some root cause, adhara, source, substratum for this world tree existence. அதுதான் பிரம்மன். Next, fifth common feature is shakhavatvam, branches. Just as the tree root is invisible, Brahman, the root cause, is also invisible. But without which tree cannot exist. Similarly, this world tree cannot exist without the root Brahman, consciousness. Shakhavatvam means widely expanding branches. Widely pervading branches are there. Upper branches, lower branches, middle branches. இருக்கா இல்லையோ? மரத்துக்கிட்ட பார்த்தா தான் தெரியும். வேர் இஸ் டைம்? டிவி சீரியலே பார்க்கறது டைம் இல்லை. சும்மா சொன்ன ஜோக். ஓகே, யூ ஆர் நாட் ஆல் சீயிங். ஐ நோ. மிடில் பிரான்ச்சஸ், அப்பர் பிரான்ச்சஸ், லோவர் பிரான்ச்சஸ். அது மாதிரி இந்த வேர்ல்ட் ஆல்சோ அப்பர் லோகாஸ், இன்டர்மீடியரி லோகாஸ், லோவர் லோகாஸ். Bhuvarloka, Suvarloka, Maharloka, Janaloka, Tapoloka, Satyaloka, upper lokas, like upper branches.
Intermediary loka, bhuloka are all middle branches. Lower branches like atala, vitala, sutala, talatala, patala, mahatala, all these lokas, lower branches. Common feature saripocha, daniki diniki saripoyinda. Phalavatvam. The tree also gives fruits, phalams. In this world, the jivas are like birds, just as the birds are sitting on the tree. Kichi 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 shaddam panninde irukka. Namma kuda and the jiva birds are sitting on this world and ore kichi kichi kaachi poojana shaddam panninde irukum kaalayilinde. Ore shaddam different voices. ஒரு பக்கம் பேண்டு மேளம், ஒரு பக்கம் சன்னாயி, ஒரு பக்கம் அழுதுண்டே போயிடா, அது ஒரு மேளம், அது ஒரு சன்னாயி. Somewhere some functions, somewhere death ceremonies, somewhere pujas, somewhere other Veda mantras, somewhere babies are crying, somewhere children are singing, somewhere elders are singing, somewhere people are crying like singing, some people are singing like crying. சிலர் சிரிப்பார், சிலர் அழுது கொண்டே சிரிப்பார், சிலர் அழுவார். இந்த மாதிரி எல்லாமே போயிட்டே இருக்க உலகத்துல எல்லாம் ரகரகால சவுண்ட் எல்லாம் வருது. அது மாதிரி விவித ஜீவாஸ் and the branches, like the whole world, and enjoying that. Birds are enjoying what? Fruits. Dva suparna sayuja sakhaya samane vrikshe parishashvajate Mundakopanishad. Similarly, we are also, just as the birds are eating the flower fruits, we the jivas are eating the karma phalam. Sukha. ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு சுவாமி. என்னோட பையன் அமெரிக்கா போறான், சுக பலம். அங்கே ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கல சுவாமினி, ஒரே கஷ்டப்படுறாப்பா அவன் பையன்னா. இப்ப அதுதான் நியூஸ். ஏன் சுவாமி அமெரிக்கா சொல்றேன், எங்க பார்த்தாலும் அதே தான் நியூஸ் சொல்றேன். யார் பார்த்தாலும் என்ன பண்றது, எனக்கு அதே வருது கிளாஸ்ல கூட. ஸ்காலர்ஷிப் வரலன்னா என்ன பிட்டர் ஃப்ரூட், ஐயோ பிடிக்கவே இல்லைன்னா என்னென்ன கர்ம பலம். இதுதான் கர்மபலம். சுக துக்க புண்ணிய பாப்ப கர்மபலம் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கும் இல்லையோ. ஸோ திஸ் ஆர் த காமன் ஃபியூச்சர்ஸ். சுக புண்ணிய பலம், துக்க பாப்ப பலம். அண்ட் போத் ஆர் மிஸ்ரிதம். சில வாட்டி கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிளேட்ல வச்சுட்டான்னு அப்புறம் தான் வாயில வச்சதுக்கு அப்புறம் கசக்குன்னு இருக்கும். ஐயோ டேஸ்ட் பண்ணல சுவாமினி, உங்களுக்கு கொடுக்கறத எப்ப டேஸ்ட் பண்ண முடியும், இப்போ எனக்கு விட்டுறதை வச்சுட்டேன். நேற்று ஒரு வீட்டில் பிக்ஷாக்கு போனேன், அங்கே ஏதோ கட் பண்ணி வெஜிடபிள் வச்சுட்டான். எனக்கு வேண்டாம்னு சொன்னேன். இல்லை சுவாமி உங்களுக்காக தண்ணியே பண்ணிட்டான். சரி போடுன்னு சொன்னேன். அது என்ன வெள்ளிருக்காயா? ஆமா, அது வாயில வச்சோடனே கசக்கணும். அப்படியே அதுக்கு முன்னாடி தக்காளி என்ன கேரட் என்ன ரொம்ப நல்லா இருக்க ஃப்ரெஷ்ஷுன்னு நல்லா ரசிச்சு சாப்பிடும் போது இது ஒன்றும் வச்சுட்ட வாயிலோ, அப்படிதான் பாப்ப கர்ம பிராரப்தம் அடிச்சிருக்கேன்னா. ஏன்னா சாப்பாடு எல்லாம் அந்த என்ன சுவாமினி கொடுக்கறது எப்படி டேஸ்ட் பண்ண முடியும், டேஸ்ட் பண்ணாமலே வச்சுட்டான் அழகா டெக்கரேஷன் பண்ணி. ஆஹா நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னேன். தட்ஸ் வாட் பிராரப்தம். யூ கேனாட் டு மிஸ்ரிதம். இது எதிர் ஒன்றும் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரே இன்னும் போல உள்ள முன்னாடி சாப்பிடுனது இது கூட போச்சு மிக்ஸ் ஆயிடுத்தேன். என்ன பண்ண ஸ்வாலோ பண்ண வேண்டியதா. ராம 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண சொல்லி எப்படி ஹேவ் டு ஸ்வாலோ. மிஸ்ரிதமா இல்லையா? ஆமா, அவ்வளவுதான். Then seventh common feature is Pakshi Ashrayatvam. Birds will come and stay, live on that, construct a nest and stay there. நம்ம கூட வீடு கட்டி 3 bedroom flat, 1 bedroom flat, no flat, ஃபிளாட்டை படுத்துன்னு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும், ஒரு ஃபிளாட் இல்லாமலே. ஸோ நம்ம கூட we are also resting on the world branches here. Like birds are resting on the tree branches. So many birds come and reside on the tree branches. We are also like birds, jivas, standing. Pakshi Ashrayatvam. Common dane. Then the eighth one is Chalanavatvam. Tree moves violently. நேற்று காற்று வந்தது பார்த்தோட நைட்டு மழை வரதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் காற்று எப்படி ஒட்டி moves violently, they move. Similarly, because of wind they move. How jivas move? Because of prarabdha karma. Here and there and moves. Prarabdha shakes the person's life.
பிராரப்தம் அடிக்கிறது என்ன, அதிருஷ்டம் அடிக்கிறது என்ன. எந்த அதிருஷ்டம் என்ன, துரதிருஷ்டம் ஆலசும் அடிக்கும், நல்ல அதிருஷ்டம் ஆலசும் அடிக்கும். எதையுமே ஷேக்கிங் தான், violently, not ordinarily. It creates havoc, chaos. Every human being has to undergo this prarabdha. It is very, very sweet sometimes, it is very, very bitter also. So every human being has to undergo havoc, chaos. உள்ளக்குள்ள ஒரே குழப்பம் அந்த அளவுக்கு கொதிக்கும் உள்ள. Like that the tree moves violently. Then that ninth and last one is, sometimes அவங்களுக்கு பிராரப்தம் இருக்குது, நமக்கு என்ன சுவாமினி, ஃபேமிலியில் ஹஸ்பண்ட் சஃபர் ஆகட்டுமே, அவருக்கு மூலமா எனக்கு சஃபரிங் என்ன, இந்த 2 பேர் மூலமா குழந்தைக்கு எதுக்கு சஃபரிங் என்ன, சமஷ்டி பிராரப்தம். சமஷ்டி பிராரப்தம். நம்ம பட வேண்டிய துக்கம் எல்லாம் யாரோ ஒரு காரணமா இருக்கணுமே. துக்கம் யாரோ ஒருத்தர் மூலமா வரணும் இல்லையோ. ஹஸ்பண்ட் மூலமா வரலாமா, சன் மூலமா வரலாமா, டாட்டர் மூலமா வரலாம். இவங்களெல்லாம் நல்லா இருந்தா மதர் இன்லா மூலமா வரும். இப்போ மதர் இன்லா பியூட்டிஃபுல் வண்டர்ஃபுல் லேடி, பாவம் எப்போ நமக்கு புண்ணியம் பண்ணா பிரதர் இன்லா ஆர் போத் ஆஃப் தெம் ஆர் குட் அண்ட் சம் அதர் பர்சன். யாரோ ஒருத்தர் இருக்கணும் நம்ம பிராரப்தம் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிறதுக்கா. தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் மை கர்ம பலம். Why this much bad karma phalam? Why I have to undergo? Who knows? Why I have to undergo? That is what the previous past karmas we have to undergo. Shastra tells. But we feel painful. Why I have to control? Why me? In a question. What is the answer? You cannot avoid, you cannot stop, you cannot reject. You have to undergo, bear. Bhagavan, give me strength. I do not know what karma I have done. I have to face this. That's all. எப்போ என்ன மாதிரி கஷ்டம் வருமோ யாருக்குமே சொல்ல முடியாது. பட் நமக்கு என்னன்னா, எனக்கே வருது, நான் ஏன் தப்பு பண்ணிட்டானோ, இவ்வளவு நல்லவனா இருந்தானே, நல்லவனா இருக்கேனே இப்போ கூட. ஐ ஆம் சோ குட் சுவாமினி, ஐ நெவர் ஹர்ட் அதர்ஸ். தட் இஸ் வை தட் இஸ் மோர் பெயின்ஃபுல். நான் இவ்வளவு சாதுவா இருக்கேன், ஐ எம் சோ குட், சோ நைஸ், சோ குட் ஃபார் அதர்ஸ், ஐ ஹவ் நெவர் டன் எனி ஹார்ம். வை ஐ ஹவ் டு சஃபர்? Shastra tells you are not done now. You are suffering means you have to infer. This must be the previous karma phalam. இது இன்ஃபரன்ஸ், அனுமானம் பண்ணணும். என்ன, இப்போ நான் நல்லவன் தான், ஆனால் பூர்ண ஜென்மாலும் ஏதாவது தப்பு பண்ணிருக்கலாம் அறியாமலே. அந்த தப்பு பண்ண கர்மா இப்போ நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். அதான் இப்போ வாட் எவர் துக்கா we undergo in this janma at present. Even though we are so nice, so good, we are attending to Swamini classes, going to temples, doing puja, abhishekam, everything, but still previous karma effect. There is no choice. Then last is chedyatvam, uprootable. The tree also cuttable. Richanatana. You can cut the tree. Similarly, the samsara tree also uprooted, can be uprooted. You can cut this samsara also. That is the uprootable. Samsara vriksha and jagat both are uprooted with very difficult. With difficulty you can uproot. Chedana yogyam chedyam. That's why it is called vriksha. Vrishchanat means you can cut it. That's why it is called vriksha. So these are all the common futures. போதுமா? போதும். இது மேல இருக்க எதுக்கு? ஊர்த்வம் என்ன மீனிங் இப்போ? Why ஊர்த்வம்? மூலம் ஊர்த்வம் என்ன? The source of the tree is the root. It is ஊர்த்வம் means up above. Superior an artham. Urdhvam means superior. How does Urdhvam that is indicated as Brahman here? Urdhvam is Brahman here. Moolam, Adharam. Brahman is the Adharam. How can you say it is superior or Adharam? Moolam indicates Brahman and eppadi sollamanna Brahman is the Jagat Adhishtanam. Therefore, in the Jagat angara tree ke Brahman the root. Superior, top irukar. What is up above
is figuratively indicated as superior. Two reasons we can give. Because of karanatvam, because of the cause, said to be superior. Cause is always superior. Since Brahman is the cause, it is called as superior. The second reason is inaccessible. Inaccessible or incomprehensible. You cannot see the root. They are invisible. Similarly, this Brahman also invisible, inaccessible, not available for our eye perception. Because of that reason, it is urdhvam, superior. So all opposites you can see now. Urdhvam, adhaha. Superior, inferior. Incomprehensible, comprehensible. Tree is comprehensible, visible, clear. But roots are superior. They are adharam, invisible, inaccessible, imperceptible. But that is the adharam. So therefore, Ashwatha Vriksha Jagat, Ashwatha Vriksha like Jagat, Ashwatha Vriksha Jagat has got incomprehensible Brahman as the root and comprehensible branches like this world. Nama Rupa Prapancha is comprehensible. The Adhishtanam is Brahman incomprehensible. What is the basis for this creation? Is the first creation, second creation, third creation. Idalla anadi, the beginningless. So whoever knows this, tat amritam, tat eva shukram. That root is pure consciousness. That Brahman is, the root is pure consciousness. Tad amritam, it is immortal. That is said to be Tadeva Brahma Uchyate. That is the Brahman. Sarve Lokaha Shritaha. Upon which all these lokas, branches are depending. Tasmin eva nakachana atyeti. Other than this, beyond this, nothing is there other than Brahman. Therefore, etadvaitat, that what you have asked, Nachiketas, what is that which survives after the fall of the body? There are two. RC will survive, OC also survive. This is OC, that is RC. RC will go to Swargaloka, OC will never travel. Now you understand? OC, I am OC, never travel. Therefore, but we have to travel to your house now. RC will travel. OC or RC traveling? RC, very good. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.